Good morning, everybody. Today, we'll see about the structure of mitochondria. So, mitochondria is an organelle which is found in eukaryotic cell. So, the cells can be classified into two types, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic is a primitive type of cell, so in which you cannot see nucleus, proper nucleus with those organelles. அதாவது செல்லை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ப்ரோகாரியோட்டிக், இன்னொன்று யூகேரியோட்டிக். ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்ஸ் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ், பாக்டீரியாஸ், இந்த மாதிரி ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ், ப்ராப்பராக டெவலப் ஆகாத ஆர்கானிசம்ஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லில் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ராப்பராக டெவலப் ஆகிருக்காது. நியூக்ளியஸ்க்கு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்காது, வெறும் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் மட்டும் இருக்கும். அண்ட் ஆர்கனல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ப்ரோகாரியோட்டிக்கில். வேறாஸ் யூகேரியோட்டிக் செல், ஸோ வாட் வி சி நவ், அதாவது பிளான்ட் செல், அனிமல் செல், இதெல்லாமே வந்து யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த யூகேரியோட்டிக் செல் வந்து இட் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர் நியூக்ளியஸ் வித் அ நியூக்ளியர் மெம்பரேன், அண்ட் அலாங் வித் தட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் ஆர்கனல் such as Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, and so on. So these mitochondria are found in eukaryotic cell. It is either filamentous or granular in structure. Okay, so filamentous அப்படினு சொன்னா thread like, whereas granular means like small grains. Okay, so this mitochondria was first discovered by this man Kolliker, that is Albert von Kolliker, in the year 1857. So he observed this mitochondria in striated muscles as granular structures. Okay, so striated muscles are nothing but those muscles which are attached to the skeletal system. So muscles we can classify into three types. So first one is smooth muscles, which are found in the internal organs like stomach, intestine, and so on. And then the second one is cardiac muscle, which is found exclusively in the heart alone. And third one is striated muscles, which are found attached to the skeletal system. Okay, so we call this striated muscle as skeletal muscles also. Okay, so this Kolliker observed mitochondria first in the striated muscles. Okay, so next we'll see about the main point. Okay, so the other name of mitochondria, which is actually the powerhouse of the cell. Okay, since they produce ATP molecules. So already we have learned in the previous videos that okay, so we obtain glucose from the food which we eat. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டிலேருந்து குளுக்கோஸ் கிடைக்குது. குளுக்கோஸ்லேருந்து டைரெக்டாக எனர்ஜி எடுக்க முடியாது. பட் குளுக்கோஸ்லேருந்து we should produce ATP molecules, and from the ATP molecules we will be getting the energy. Okay, so ATP molecules are produced by this mitochondria, and these ATP molecules are called as energy currency of the cell. So this mitochondria is also called as powerhouse of the cell. So remember, ATP molecules are the energy currency of the cell nu solrom. Mitochondria powerhouse of the cell nu sollalam. Okay, the size of mitochondria is 0.5 micrometer to 2 micrometer. Okay, so that is micrometer is 1 millionth of a meter, and it contains, mitochondria contains 60 to 70% of protein, and it also contains 25 to 30% of lipids. So lipids are nothing but those molecules which contain hydrocarbons, and they make up the building blocks of the structure and function of living cells. So in the lipids or examples, few examples enna fat, oils, waxes, vitamins like A, D, E, K, and hormones. All these are examples for lipids. And 5 to 7% of RNA, that is ribonucleic acid, is also present, and a small amount of DNA and minerals are present. DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. Okay, so next we'll move on with the structure of mitochondria. So the four main parts of mitochondria are, the first one is mitochondrial membrane, which includes an outer membrane and an inner membrane. Okay, the second one is cristae. So cristae are nothing but these finger-like projections. The inner membrane is made into numerous folds called cristae. And the third one is oxysomes. These oxysomes are found attached to the cristae part. And the fourth one is mitochondrial matrix. Already we have seen matrix is nothing but a gel-like colloidal substance. Okay, so which is present in the organelles or cells. So this matrix will be having DNA, ribosomes, and RNAs, and all these particles in them. Okay, so first we'll see about the mitochondrial membrane. So as we have seen, there are two membranes, an outer membrane and an inner membrane. So each membrane is 60 to 70 angstrom in thickness. Okay, so angstrom is
10 to the power minus 10 meter, that is 1/10 billionth of a meter. So or you can say 0.1 nanometer. So each membrane is 60 to 70 angstrom in thickness. So first we'll see about the outer membrane. So outer membrane is smooth, so it is freely permeable to most small molecules. That is freely permeable means அதாவது permeable அப்படின்னா which will allow in everything. ஓகே, ஸோ ஃப்ரீலி permeable அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இந்த அவுட்டர் மெம்பரெயின் வந்து சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாலிக்யூல்ஸையும் உள்ளே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும், உள்ளே இதை கடந்து போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணும். ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு சொன்னால், இட் ஹேஸ் போரின் மாலிக்யூல்ஸ். யூ கேன் see this in the picture. Okay, small gaps are present. So porine molecules are the channels, so which allows the passage of molecules. இந்த porine molecules வழியா so molecules உள்ளே போகும், மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே என்டர் ஆகும். ஸோ இந்த outer membrane you can see enzymes, proteins and lipids. So next we'll see about the inner membrane. So inner membrane is semi-permeable. So note the difference. Outer membrane is freely permeable, எல்லாத்தையும் உள்ள அனுப்பிடும். But inner membrane is semi-permeable. Semi-permeable means it will not allow everything to pass, but it will allow only the selective substances. அதாவது எல்லாத்தையும் உள்ள விடாது, எது எப்போ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும்தான் உள்ள அலோவ் பண்ணும். It regulates the passage of materials into the mitochondria. Regulates means either increases or decreases. It maintains that level. Okay, so it is also rich in enzymes and carrier proteins, and 80% of proteins and lipids are found in the inner membrane. So remember, outer membrane has enzymes, proteins and lipids, whereas in the inner membrane 80% of proteins and lipids are found. 80% is proteins and lipids. So next we will see about the cristae. So as we have seen, so this is the outer membrane and this is the inner membrane. Inner membrane is made into a fold like structure or finger like projection called as cristae. In the cristae எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா, to increase the working area or surface area so that various enzymes can be holded, or the amount of ATP molecules produced may be increased. For example, so you just take a piece of thread, ஒரு கயிறு எடுத்துக்கோங்க, அந்த கயிறை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இன்னொரு அதே அளவில் இன்னொரு கயிறு எடுத்து அந்த சர்க்கிள்லேயே உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு வச்சா நியர்லி ஒரு 1/4 ஆஃப் தி ஏரியா அலோன் வில் பி கவர்டு. ஃபுல் சர்க்கிள் இது பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 4 மடங்கு 5 மடங்கு கயிறு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த சர்க்கிள் பண்ண முடியும். ஸோ ஒர்க்கிங் ஏரியா வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் வென் தீஸ் ஃபோல்ட்ஸ் ஆர் made. So main thing, அந்த கிறிஸ்டேவோட மெயின் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இன்னர் மெம்பரேன் இஸ் மேட் into cristae so that working area can be increased. So in the inner membrane, in the cristae part, you can see numerous structures called as oxysomes. So these oxysomes are actually tennis racket shaped particles. So they are regularly placed in between, so you can see regular gaps in between them. So the main work of oxysome is to produce ATP molecules, ATP synthesis. Okay, so see this diagram carefully, students. So this diagram is frequently asked in a 2-mark question. Either they will ask you to draw the structure of oxysome, or sometimes they used to give the picture and ask you to label the parts alone. So it's a very simple and easy diagram. Okay, so learn this diagram. And next we'll see about the mitochondrial matrix. Already we have seen that the empty spaces are filled with colloidal substance called as matrix. So it consists of proteins, lipids and the enzymes required for Krebs cycle. So we'll see about this Krebs cycle in the next video. So this Krebs cycle is actually a process which is involved in respiration. So mitochondrial ribosomes, that is 70S ribosomes are seen. So ribosomes there are 2 types. One is 70S and another one is 80S. So 70S, S அப்படிங்கிறதுக்கு expansion வந்து Svedberg unit அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So normally prokaryotes will be having 70S ribosomes. So and tRNAs and mitochondrial RNA, mitochondrial DNA is also present here. So functions of mitochondria, 3 functions are said. So first one, they are involved in cell respiration. So respiration is a process by which the ATP molecules or energy is produced. So large number of ATP molecules are produced. So it is also called as powerhouse of the cell or ATP factory of the cell. So
செல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் செல்லில் நடக்கிறனால செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறோம். இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குளுக்கோஸ்லேருந்து ஏடிபி மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து பண்ணுறது மைட்டோகாண்ட்ரியா. அண்ட் செகண்ட் ஒன், இட் மெயின்டைன்ஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் mitochondria is an organelle which helps the cell to maintain calcium ions. Okay, so it also regulates the metabolic activity of the cell. So metabolic activity அப்படின்னு சொன்னால், so the activities, the chemical reactions which take place inside our body, நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்கிற chemical reactions metabolic activitiesன்னு சொல்கிறோம். இந்த chemical reactions நடக்கிறனால தான் we can survive. Okay, so we can be alive. So these are the three functions of mitochondria. So you have to learn the structure of mitochondria with the diagram. So it is the very easiest one. So only the parts are explained, and after that you have to learn about these three functions also. And as I have said, there is a diagram which is frequently asked in 2 mark question. There is the structure of oxysome. Okay, so thank you students, have a nice day.